Inside Story Uganda, real source of political updates. Wategeera program response. Yeah, kituufu. Kati waliwo wakayonza. Era njogedde ne muganda wange embuga. Mugamba omusajja ayagala kulanga yajja na wano. Yeah. Amanyi wano we wali amaanyi. Wali amaanyi kituufu. Wali amaanyi. Okumanya no wali amaanyi mzee Tamale. Waliwo ensonga njagala kuba tutandika nayo. Nsaba ngenda ku bantu waliwo. Maanyi gali wano. Waliwo abantu ensonga eri mpijaawo ku kyalo kya Nsanku omukyala ye Nasimbwa Rehema Semwanga. Ne mutabani we Moses Sembatya batukiddwako obuzibu bw'amaanyi nnyo era ng'ensonga ziva ku nsonga za ttaka. Naye LC ekitundu, poliisi, abakulu bonna bandi bonna bajolonze ettaka bazolonze ensonga eno okuba bafutyanse. Naye omukulu omwami Semwanga President n'amala amuŋŋamba nti genda ogonjola ettaka nga sirina minisita. Omukulu ne nkwata ekibinja kyange eky'abakubi b'emiggo. Ne nfuna pick-up zange nga 8 kuzza abantu mu ttaka kiboketo fe kusambulia okuba kubi simu kabangaliza ffe nga mpya nga zirumba bulungi ziriko biba miggo omukulu Sembatya nekuba polisi nedduka netubaba majene kadduka netubani tujja tumaliridde ajja kimpi omukulu mzee Sembatya alabango bamutaka mzee yajja kimpi era nga nkoze ngule kabangalizange ngule abasajja abakubi b'emiggo abakubi b'emiggo fe tukuzamubuza otukubira abakubi simu nti bangobye abanawoza abanawoza tutwala ensonga eno omukati olaba nakalema kye yakola omusajja kati bawoza omusango mu kyama okuba ekkanisa she admits nti batunda kuba be balina ebyapa as appointed out teri atunda ettaka ly'Abaganda atalina kyo kaakati yakwata bwe bakuba ekkanisa abennamirembe baaswala kakati bwe baswala kubanga mu kooti ye Museveni yali tamanyi ti abennamirembe be batunda ekkanisa yaabwe kaakati ne bakizuula nti who ordered the judge ordered yababuuza mujagala ekkanisa nti nedda kaakati ne batya nti bagenda kubuuza ani yakuba ekkanisa kooti bayiriifu kirunda bamala mulyako miliyoni ebi abewa Nakalema ne bamukomera mu afuuzi aleme kujja muntakule ne conversation ezikube basajja mmwe abakola mu ofiisi ya Nakalema ku nsonga y'omukyala Nasimbwa omukulu kyakulaga n'omwami Kasule basajja yakimpe kwata abakubi b'emiggo muddiza abantu mu ttaka tugende mpola poliisi namwe n'abakubuze ntubazaamu mukyalo bannaye amateeka ne gamala okukola naye mumwe asobole okuba nti afuna obwenkanya mutujomiza nnyo ensonga tuba tugikolako era wano ku mbuga esazo gatandika okuba ntumunyeeza ku nsonga gw'obuufu bwayo naye nga mugende mpolampola ettaka terigenda kufuna mirembe. Why? The population is expanding. Uganda tegenda kwegaziya nga chapati. No. Kituufu. Kakati ettaka buli omu lyalowooza okubba. Ate abagula ettaka tebaligula for development. Baligula ditemamu. Nojje wange n'oŋŋamba mwine yiikanya mbaako bbiri. Gwe ukigamba nti nazikuumira gwe gwateekalirirwa gwe mboka evuga buvuzi. Ekyokubiri the president bw'aba ayagala okutereeza eby'ettaka the law must be reformed. One, the status quo must remain until all the avenues of justice have been exhausted. Nti omusajja ono omuzungu bali batandise okubba omusajja bali batandise okutema emiti yes even if you make an appeal to get what osanga bino ebintu nedda lwaki temulinda exhaust kubanga emisango gimala oyo bamuvunaana 2014 ne bamala omwavuwaza bwe bakola nti kakati alina omukazi teyalifunyeemu biro yabibadde bigenda mubba nedda one the law must change. You cannot until all the avenues of redress have been exhausted. Netugenda mu court of appeal ojjako ebintu byange naye ogende wa magistrate n'ojjako ebintu byange ekyo muzeeyi yakimpe mumusaba akimpe mutereereza ebyettaka nga siyita mu kooti na poliisi nze nina okugula kabangalizange ez'abakubi b'emiggo tugana tulina bulanki emasaka tulina ludda watusituukiramu lubalukidde wa tubakuba abazze ntubazaayo oba kooti oba ki
fanya fujo uone fe ne badayo mu koti ne batula until the avenue tukuza mu nyumba hiyo kona ne tubano oyogera bode ku nsonga eyo polisi yenyini n'abatwala omwami andi buli omusajja atunda obusimu is controlling Masaka bala discipline n'abafuka omusajja n'abasijuli how can soldiers the commander of Masaka Mechanized Regiment would be in a position to help the mukazi wa munne umulima ayagala okuchatinga nebba n'omukazi wa Air Force ampereza message naffe twagendeyo ne batugoba omusajja atunda obusimu musajja gwatunda obusimu do have a factory kyekimu ku nsonga y'omukono bane mukayole Masaka kayinza kufuka Masaka omukolo semba buli baseke Masaka yenna mubbi muzeyi masova muzeyi tu overhauling Masaka ajja kutegeera ne lwaki bamumu obululu mpuka n'emizinga gyesempijja n'emizinga how can the Muzinga help people? Well, I don't have a Muzinga, but I help people. Obubbi bw'ettaka bwe buba wasente ogenda mu kalulu mpuuga naye fuula ow'ekitalo n'emizinga nabeeranga mawumawu. People, a person, just a man who has owns a shop is sterilizing Masaka, has pocketed everybody. Now go akulira mechanized Masaka, you don't help mukamunali e Somalia, will you help him bwafo mukazi oli muyamba mzee Tamale kubanga kasete kaina bado mwingi kwa sete ombulize ku nsonga eno ngamira mukuru kasete kano keeta gani bakakwata nokaba kupika hapo akasajja akafuze Masaka nokambula mwanda we no oloza bajaso lwachi amini bali bamwagala yakolerangawo yes ewaffe Mariamu yali alaga kyotera yali alaga ku bode mutukula nasanga omusajja nga atisa akabendo fofo namuyimiza nagana okuyimirira Mariamu n'amugoba namugamba lwaki toyimiridde timbadde siwulira leeta masikiro yaako Mariamu n'ajjayo ekitala n'amusala amatu DPC atwala ekitundu akasajja katunda amasimu mukakube eri ku polisi mubaholinge Masaka yenna kabakolera bbala kabateeka mu mpale kajogo omukazi omulema kumujawulo kokola lulamba lonna naye polisi egenze polisi okuba nti awaba omusango menyini yakoze ekikolwa kino bamutadde bamuwadde bondi alabikakola bamukwese bakolagana ne polisi yatemye omusajja ono mukulu yagenze okuba tewalanira maama we bali munyola Sembatya Moses bamusindika kasajja mutemako omukono okukola kutaka BMPG wane okyasango polisi yakolaganye n'omutemu wane ichengera wafu awo na wafu na polisi wafu abakulu batwala polisi awo na wafu bane mugobere ensonga emugikole kuba abantu bagala kwandi bafuna obwenkanya nze Tamale wonna wafu tumalize ensonga yettaka nekyava andi omayiro akyawo wafu kati abantu ate bagula bagula 5 miles ate waliwo n'obuzibu obw'ettaka ery'ekkuba eryo ekkuba erigenda okuyitawa mu Mpigi Busega Mpigi bagobawo abantu ensonga eyo erifu ttatu ala n'amujjulula erifu ttatu ala n'amujjulula lwaki obeera ekyo ku nsi otawanya abantu erifu ttatu ala n'amujjulula erifu ttatu ala n'amujjulula omukulu Musa okuva ebulenga agamba agobera nnyo era kati batudde mu ddiro bateze naye bonna bakungaanyizza batudde mu ddiro bateze bali kuba nti mutumbudde anti ngenda mu kaluka egindi ngenda kwegatta ku Nantaba bamaze okumbuulira ogenda Kayunga yes bamaze okumbuulira nti omutuufu independent Majidi Nyanzi bamubba ogenda kwagira muwonge yali omutuufu independent kakati kankoboolire people don't know the largest one of the largest gold mines is in that area and this is why that man was killed. Mubuze Nankabirwa, ask Nankabirwa Minister of Minerals whether I'm telling lies that one of the largest gold mines eri mu kibira kya Kalitunsi the gold yali kungulu bwati bwagana nze nga bwaddo tugende ku lwokubiri tugende mawulire kakati kankoboolire mbagamba mugende babageme nze kasa pulezidenti ayogera kituufu pulezidenti bwayogera naye yerekeramu escape route ffe tetujja kukaka kati baagala okukaka red monitor yakubika
Gondi ya World Health Organization yetulagira yatuwa eddagala ery'obwereere kakati yegasse ne banne yekiriyo bakiwenuka balina eddagala lyabwe eribadibyeko neddaka lidibe ku luno asajjamukoyo ajja kuggulawo akamane tekadde kakuba Christmas bagigale bibeere ku Easter we cannot beat. Did we start with what do we get gundi kakati sokulaba what do you get from this story? If you are facing a series of bombings and security people are fighting bombers, what does this story mean? Bombs? But what? One bombs of blast. Yes, a policeman who was injured, stuck with the bills. His bills are not paid. Where do they go? Yes, the question. When you are injured, as a policeman, injured in duty, or soldier, where do they go? Do they go to private hospitals? Waliwo akyansalinze nti this man, kubanga this is intended to nabo bantu ne mukazi wakubuuza ti obanga banno abakubiddwa tebajjanjabiddwa. Yes. A human being must think before I risk my life. Yes, yes. Nze nwana n'obulenzi buno bwatta political career yange ne bulowooza mbu bujja kunnyigiriza njogere nabo siryogera nammwe even if God decide siryogera na mulenzi ono ne bamuwa ssente zange ne zijja Elisha Mirundi is a nuclear bomb. Okay, test Puwa Mirundi era naye akubya mu ngeri y'emu akubya bujozi bwonna abukujjamu. I want money. Mimi nataka pesa. Sitaki kazi ya serikali. What does this story mean? It demoralizes our police. Our police. They will think it twice. Nakugamba nti abatabuliki bakuba wa police bamugyamu amaaso. Waliwo omusajja wa police gwe bakuba ejjinja ku kizimbe. Are their families cared for? We don't know. That's the problem. Tekati eno story efuluma. Story ekwira ddala eswaza. Lwa Lungereza. Observe. Bombs, badly injured cops, stuck with the bills. Mudwaliro ki? Kakati you people, Minister of Information, you bali omunsi. A Minister of Information must be one of the best knowledgeable people munsi. Minister of Information. Ayinza kubanga ntagira banga nabo. Nakugamba nti bamulaga. President bamulaga. Nga Uganda gyayogerako. Ejjudde ebiwundu katuni bali munsi tasobola get the best minister of information would be Kulayiji. Let me be honest with you. The best minister of information would be Kulayiji. Okay. Kulayiji knows amawulire. Yes. Okay. The best minister of information would be Kulayiji under the current atmosphere. Would be Kulayiji. Tumusabidde mulimu. Anti amanye ebyamagye naki. Okay. Kubanga abamajja okutrustinga you must be a geno ngono byekwaso ejino tuyinza kubeera wansi nga public relations means that you are public manager oyina okubeera nga otula ku management buli kuba kubulira ebintu kakati eyo nogiteeka kakati nolyoka osanga spies kakati oba ba spies bagize where does the minister of foreign affairs intervene? Because they are not saying that Ugandan is spies. Yeah. Why should this Minister of Foreign Affairs comment? They are not accusing you. Yes. What is itching your ear? Do you have the capacity? The Chinese are there. We call it episonage. At one time, the Americans were constructing their embassy. They were constructing their embassy. This woman, the Air Force officer, is ringing me. Those are a program. Wanted to enforce on Mukazi Guba, Gubatasola Kuyambaka, Federal Kamufuma. I am an officer. Jogera nabali bakuru gwembwa. How can you nkakubesa simutu? Mvuma kasajja gwe. Nenkola gakonze kinti. These Museveni abamaje abakulamu amanyi. You abuse me, an officer. Nti kubanga ogulira bano omwenka abapoliisi ne baladise emasaka n'obateeka mwanda mu pantisizo kakati nkugamba where do we come in?
that Oliemu needs to comment. Because I was explaining that the Americans were constructing their embassy in Moscow. Abakazi abalasha balungi nnyo babeyambisa. This is why many Africans who went to Russia, the Soviet Union, used to come back with the with the Russian women to spy on you. Kakati ne babakwana. Ne babate ekizimbe ne bakiteeka mu ki gadgets. The Americans had to destroy the whole building. Ne baleeta abazimbi abalala babajaluddawo. So episinogi spying eyange bagiyita mirundi spynet, mbawulire bagiyita mirundi spynet. Spying, if the Americans are spied gundi ate ebyo bwakuba mawulire bugamba mu New Vision mbo hackers nga bubbye sente z'omu kano tebubba kitalo naye bwe bali buzingisa wano ne babukwata muliraba ekiriva ekamwenge nga jadduka abantu bamutamu ewaabwe Museveni yamwe basibyeko oliwulira endongo kakati hacking camping even if the Americans are hacked unless we are choosing to warrant Oliemu okuvaayo ayogere kati nabagambye nti these people until I came out they were not talking about our presence in Uganda. Doli bakubanga omuserikale waffe ali bundi bujja. Monitor is not interested in highlighting the war in Uganda. Era bakitadde okalaba kaliye. Kakati bawandiise wano ku Kivengere because whatever we talk about they talk about, they hear us and they talk about it. You see, for me, what I talked about when Bishop Kivengere Day I said that Kivengere wrote a book. I read the three, I didn't see the title of the book. Kivengere wrote a book, Yet I Love Amin. That having been tortured, having been fought by Idi Amin, as a bishop, as a religious man, I cannot hate Idi Amin. That was my purpose. Nti ono sentamu yavuma Mugabe. A religious man cannot go. You engage. Yes. Kye bagamba wano nti mwakwata gundi ono omusajja bamuyitaani omusajja ono muganda wa Mumbere bamuyitaani gundi wa Mumbere muganda muganda wono omuto gwe balonda ku bwa minisita nabagamba nti oyo bwe bamuwa obwa minisita teyasobola kujjayo muganda we. One time na yeye nyini yali agenda naye ne bamwambushinga, which means that temuyina link naki ono mwali muleseewo nga mumuwa sente n'alyoka alya n'embiri n'azizaawo. That would be a channel of communication. Ne bw'oba oyombye ne mukazi wo obanga omukazi akukyaye naye ayinayo linki y'abalamu be gyakola ki gyalekayo mu family. Like me, I have my stronger allies in government. My battle is not with the government, with the clique. Singa be able to buno bani mbuteeka ku ttaka ne butte abantu malwale ne bubba buli wamu ne bujoga ensi yonna buli muntu ne bumujoga bubadde bujja na kuwamba Museveni buli omu abadde abutya. They can kill who? Guti bakutta uyino ki tubakuba omutwe n'abakuumi bo. Yes, buli omu ajja kufa kaka bajja kuta bananzitadde bani faamu ne mwabatalina na fire brigade enzikiza katale muyinza okuzikiza faamu omuli ente z'amasavu. Kakati omusajja bamuyitaani kitegeeza the son of a man gundi oyo omusajja kye nabagamba nti engaging. Kakati bano abamonita bo, that's what I said. Sibalaba mu story y'amagezi, but the real thing is nti bo tebaagala lutalo. Two, they are highlighting only one command. Muhanga. Yes. Military is a structure. Highlighting only one man. Officer Mukambwe. General Mukambwe ali Numba.
ate wate commander of land forces who supplies ani akola ki kati mwekali kati kano mwekali kano mwekali akomwekali kekawandika ebyobusiru byonna mumawulire kakati nogonde bino bisigadde bino sina bisomamu kakati nosanga bano bano ababukedde kamanda omukambwe ali ennumba yono kamanda omukambwe tumulaba kamanda omukambwe ali ennumba yalya nnumba gwe baleeta mu poliisi gwe bunabbiramu intapereme bukwana olaba omupoliisi gundi simanyi police pathologist yagambye mbu we are taking organs from police investigated and found out that the organs that were being taken were taken to India to make a research. Did you announce it? How many times you man have you spoken on behalf of the police? Chichwa hakuna, chichwa input chichwa hakuna akili. If how many times have you been talking? Ayagenze mukativi akatalabwa intended defy CC because the case commenced. No, you would have been leaked information earlier that an investigation is being carried out and those who have valuable information come to us. How can you tell you now? It's there, is involved. Adamwana gamu mulia mweka kati eyo gundi etutte kabireji. Badokita bonna malwaliro baani bonna kitimba kibayodde babalidde nga nkuyege babalidde nga nkwali manye nkwali kibu zigendera mu kigu bakuba lukwago akulo yo jahannama agitandikidde ku nsi wamulabye akulo jahannama agitandikidde ku nsi akulo tayinza genda mu ggulu wa jahannama akulo wa jahannama namundo temuli kati noga nti abatuuze gye bagobyemu owa NRM ku kyalo nti mulogo kakati omuntu akulya atya NRM nga n'empisa ze temuzimanyi kano akatabo nno kagamba kankuba naye mbabanja naye nakafuula textbook. How can a newspaper be a textbook? Tekakyatunda nja katuusa ku nusu kikumi okujjako nga kabusenga ate oluganda olutali bayirengo ate mulimu luzungu tiri bayire kakati bwe lugenda mu West Nile ng'oli ajjamu ebyoluganda naye wemba tuusiza nkaabateera mukampulira nkaabateera mbakubye enkubi olupapula lwankuba emyezi 6 nga nakalema alulagidde mirundi mulalu bayise nyira bamukebe njeddu malawo buli muntu yenna ankola ekibi nsasuza muliro nze tuyinza kunneereegamu kakati this one sikyatawaana nabo bano abajinga mbuto boogereko katuweddeko government confirms school reopening. This is a story nti owa monitor yakuba mbu biyongereyo kubanga banne abamuwa ssente eddagala libadibirire kalibadibirire kiri owakiwanuka eddagala lyammwe kalibadibirire kubanga bagala extension force bateekawo panic bagaye nti there is no shortage. There is a shortage. We don't have enough drugs. There is a shortage. Eryo lyabadibirire eryo lyadibye mujja kulyeriira kakati walaba mu nsi mwonna these days you find the newspaper nga bagitaddeko bone. Why? Uganda, they have no money to buy. Kakati bamanyi kakati bano batunda amawulire bwe kye bakola basumulako kopi emu nagitwala mu bantu 10 ne basomeramu siringi 10 oba 2 ne bamuwa sente n'agazaayo atwala asumulako emu. Why? Because in the printing the cost, the more copies you print the less costly it becomes. If Uganda singa olupapula luno lukuba kopi emitwalo 5 balugula siringi 7 naye kitegeeza lukuba less copies kirivalubero lwebbeeyi in printing. Kakati tetulaba nze nina jobbings nina printing press president yawampa nekaddewo naye kati baagana okunyongera endala yali agenda ampadde n'ettaka nakyo nanyini buyinza mufukamire me to kneel before you
tolinda bako tolaba nze obutabu bwange buno in many cases sibuteekako na price. My intention, I'm not a businessman. My intention is circulate my ideas. Ndikakati, I talked about the Chinese. I talked about the Chinese, that the Chinese, their stay in Africa is going to be short-lived. Kakati, this battle over Chisao. Why? Because in normal circumstances, government who saying that agreement. Is it really true that the Chinese are taking the airport? Why? Anti-Chambuza. Who did it? The Solicitor General and the Attorney General government. Bataliwo. And if we see Tiendagano, Yaliwet, Nabagambi, Tizenino Manang Namutu Levengula. Mirundi Levengula. Levengula was the king of the Bateveri in Zimbabwe. The British colonialists corrupted a man, his aide, and interpreted the agreement wrongly. That the man wanted the protection, but the agreement was that he had surrendered his kingdom. But because the missionaries were coming from different countries, I think he received the French missionary at night, Revengola. And the French missionary told the Revengola that he did not ask for protection. The agreement, you surrendered your country to Queen Victoria. Victoria. Revengola called the man who interpreted the agreement, which he signed, because he was illiterate. The man started stammering. So he used another person to write to the Queen Victoria. I have been duped by your people using a corrupt aid of mine, but I've slaughtered him. Now, I'm appealing to you, Queen Victoria, to disregard the agreement. Queen Victoria joked and sent a letter. I'm sorry, King Revengula. All of the whites are not mine. They are Italians in Africa, they are Germans in Africa. I cannot confirm. Revengula rounded up all of the whites. That's why he named my son Mirundi Revengula. Revengula was just yosoko nasalako kasajja omutwe byogera bya busiru Revengula yasooka nasalako kasajja Minister of Finance omutwe nalyoka none yali atone jeno nalyoka wandikira abachina the agreement you made I was duped naye kasajja ye kasajja ngo omutwe bamutadde ku amini wali omubba kasajja le bali mutadde ku bamusase public execution. How can you say that the agreement is fake? Why are you paying? No. Let me tell you. Museveni mumuvuma. Namboze yagamba mbu Museveni ajana kusala emisango gwa abakazi mbu ewaffe waliyo omusajja alwanye ne mukazi we nga balwanira omutwe gw'engege ndowooza muzeeyi anaakiyingira mumanyi kajereganya akakazi ako kakati what do you want Museveni to do? Give him powers to overrule courts. Yes, Museveni talina powers. Give the president powers to overrule courts, to overrule everybody. He is a good lobbyist. Naye bwe yagambye nti temuta bantu nga bamulimbye kwona omwana kirabo nti tebamuwa bail. Museveni yakoze gundi dikuli yamini. He lobbies. The good thing about Museveni, he knows who has powers. Nayita ayinza okwogera ndinabeeranga naye nayogera n'abantu ekiro kiramba ati mumuwe powers. Give him the powers that the president nga bwe nabagamba the president of the United States has political decision doctrine. The president of the United States has declared the war on Saddam Hussein. No question. But MPs ekezake want to be told nababuuza nti bwoba ogenda mu kaboozi ne mukazi wo omala kuzuukuza baana ate bawulire
kakati ekyo kyogamba nti gwezaake bakubuulire naye bw'oba oyagala kozi enviiri ozisalirawa anti nze zange era ŋŋenda nazo ku kaveera nze enviiri zange ŋŋenda nazo baatugamba mbu akanyonyi bwe kazironda mbu omuntu ayinza okukulogeramu eddala olaba bayoola ttaka kakati bw'oba oyagala okubeera ne feesi enyirira ogenda luddawo blenders kati baggulawo oba oyagala amasuuti amalungi n'obusaati nga buno okubira nze essimu abikolako waali ewaka tumuyina naye bw'ogendayo okugulayo essuuti n'okugulayo ate tugenda mu birala munnange oyo mukamandwa emandwa tewalwampwa emandwa tebagikwatira emandwa tekwatibwa mu nva zaayo abakulembeze b'empiki aberosi APC barapisi ensonga z'ettaka muzeeyi akimpe bane muzeeyi akimpe kisanga ati muzeeyi akimpe ekyettaka nkuleka bangali babeera ku standby n'emiggo abakubi b'emiggo abazza abantu mu bibanja byo akimpe bananga abamulaba mugamba akimpe mumugamba akimpe